Hey Leute, Badoryt und willkommen zum weiteren Video zu Brawl Stars. Heute im Video mache ich eine Reaktion. Ich weiß, das mögen nicht alle, aber es ist eine Reaktion, ich kann das nicht selber machen, was wir jetzt heute angucken. Und zwar reagiere ich heute auf das Video von Kairostimes, und zwar Juju Olympics. Da wird dann gezeigt, wie gut Juju ist, was die so kann, was ihre Stärken sind. Weil ich habe zum Beispiel einen Clip gesehen, dass Juju, wenn sie im richtigen Element ist, eine bessere Reichweite hat als Piper. Also sie kann einfach über die gesamte Map werfen. Aber lass uns das mal jetzt hier dann angucken im Video. Wer keine Reaktion mag, sorry. Aber es hat sich jetzt hier in diesem Fall halt einfach angeboten aus meiner Sicht. Das Update ist übrigens auch jetzt, glaube ich, schon heute live gegangen. Das heißt, wie man jetzt Trophäen pusht, ist jetzt schon überarbeitet worden. Balance-Änderungen folgen noch, unter anderem die Änderung zu Mandy. Wie schnell sie schießt, das sollte ja am letzten Update verändert werden, aber ist nicht so richtig passiert. Das ist jetzt gefixt, heißt Mandy greift jetzt dann schneller an. Juju is the owner of the Oddities shop inside Star Park, and she's also the newest mythic brawler coming to the game. She uses her strange voodoo powers to control the elements, so her... Ich mag ihr Design, ich finde, sie sieht cool aus. Kleine Guber, den sie mit beschwört. Weiß ich nicht, sie hat nur 6000 Leben. Ist eher so im wenig Bereich, aber sie ist halt ein Werfer. Für einen Werfer ist sie, glaube ich, schon in Ordnung, 6000. Environment actually plays a big role in what she's able to do. Juju also loves making voodoo dolls and other toys. She's the first member of a new trio, so we'll be expecting a couple more odd brawlers in the future. Ah, das ist ein neues Trio. Okay, das wusste ich gar nicht. Look at my next plaything. My magic's thicker than gumbo. Juju's main attack is elemental energy. She throws one of her voodoo toys that blows up when it hits the ground, and depending on the environment she's standing on, the attack will have a different effect. Ja, wenn du im Gras bist, ist die Reichweite besser. Und das ist eine bessere Reichweite als Piper. Wenn ich mich nicht verguckt habe, ich habe einen Clip gesehen, da war sie besser als Piper von der Reichweite. I should first mention that Juju is the third brawler in the game now that can move on top of water. If you don't count RT now. RT can do it. Fourth brawler, I guess. If she uses her attack while standing on water, any enemy that is hit by it will be slowed for 4 seconds. Okay, der Slow-Effekt ist länger, als ich dachte. Juju is standing in a bush, her attack range will be increased significantly. Where she's standing on anywhere else, she gets the power of Earth, and she deals a little extra damage. For her super, she summons Grigri to come and fight by her side. Scheint nerviger zu sein, als man ursprünglich dachte. Plus, die Star Power da sind entscheidend, weil du kannst entweder eine Star Power auswählen, wo der Beschützer ein Schild hat zu Beginn, oder wo der Angriff Gegner nochmal slowt, wenn ich mich nicht vertue. Needles at them as soon as they're within range. Grigri basically functions exactly like one of Mr. P's porters, except that it has way more health, deals way more damage, and even has more range. Juju's first gadget is Voodoo Child. This gadget gives Juju's next attack all 3 abilities from each of the environments. In other words, her next attack will have extra range, deal extra damage, and slow enemies. Ich glaube, das ist nicht so stark, das Gadget, ehrlich gesagt. Ich glaube, das andere Gadget ist ein bisschen besser als ein dreifacher Elementangriff. No matter what environment she's standing in. I really like this gadget. Das macht ja auch nicht den dreifachen Schaden. No matter what environment. Second gadget is Elementalist. When this gadget is activated, Juju will gain a stat buff that is determined by the environment she is standing in. If she's standing on water, she will gain a buff to her movement speed. If she's standing in a bush, she will turn invisible. Wichtig dabei, die bleibt auch unsichtbar, wenn sie den Busch verlässt. Ich glaube, das Gadget ist einfach viel besser. Du kannst ein Schild haben, du kannst schneller sein durchs Wasser. Oder du kannst unsichtbar werden. Plus das mit dem Speed habe ich auch schon ein paar Clips gesehen. Ich denke, das wird er nachher auch zeigen. Aber ich habe auf Twitter ein paar Clips gesehen. Mit dem Wasserboost bist du ungefähr so schnell wie eine Max, die ihr super aktiviert. Natürlich nicht so lange. Aber ich glaube, das Gadget ist viel brauchbarer. Finde ich viel stärker. Falls ihr übrigens neue seid und auch stark seid, könnt ihr mal gerne den Abo-Button drücken. Haben nur die Hälfte als Zuschauer gemacht. Danke, liebe Grüße. Ich habe auch einen Creator-Code bei Epicgames. Badoryt mit T. Environment, she'll gain a shield that blocks 50% of the damage. Ein 50% Schild. Das ist powerful. From all sources. And each of these abilities only lasts for a few seconds, but you still have the ability, even if you move to a different environment while you're using it. It only matters which environment Juju is standing on when the gadget is activated. Juju's first star power is Guarded Grigri. This star power simply gives Grigri a shield right as it gets summoned onto the battlefield. Es ist nicht schlecht, ne? Du kannst ihn dann genau in den Gegner reinwerfen und der geht wahrscheinlich nicht instant kaputt. 100 normally, so this technically gives it more health than Nita's bear, so it's gonna be very tough to deal with for some brawlers, especially if she throws it right next to you. Juju's second star power is Numbing Needle. Das ist halt, glaube ich, ein bisschen besser. This star power also only affects Grigri. Each of its needles will slow anything that they hit for 1 second. Since that's about the rate that it fires its needles, this star power will make him way better. Plus, wenn du auf Wasser stehst, kannst du gegen ihn auch nochmal slowen. Ich glaube, das ist schon die nervigere und bessere Kombo. See enemies getting slowed for several seconds at a time.
Oh. The area test. Regardless of which ability Juju's main attack has, it's going to cover the same amount of area every time, which is 13 skulls. In water and grass mode, Juju's attack deals 1,600 damage. But in earth mode, each attack deals an extra 400 damage. Ja, es ist jetzt auch nicht viel. Also der Schaden ist eher so Kategorie nervig, wenn ich das richtig verstanden habe. Auch der Begleiter, also der übelste Damage-Dealer ist sie jetzt nicht. Im 1 gegen 1 ist sie, glaube ich, trotzdem sehr gefährlich, weil sie einfach so nervig sein kann mit den Slowdown-Effekten. Just 2,000 total damage per ammo. She deals 6,000 total damage with 3 attacks, which is enough to take out 29 brawlers in the game. That ties her with Janet, Kit, Mortis, and Jean for 73rd place. Not the highest attack damage. This is the supercharge test, and it takes 5 hits from Juju's main attack to charge her super, and none of her abilities increases that rate. 5 Treffer für Super. 7 seconds to charge her super, which puts her in 72nd slow, place. ne? Seems like it starts attacking enemies about 6 tiles away. Since Juju's super is technically just summoning Grigri, she scores 4 2/3 tiles, which ties her with Jackie, Larry, and Lark. Feld der Reichweite ist aber stark. And Tick for 71st place. But obviously, it technically has infinite range, so chasing down enemies is going to be really strong, I think. Her super is very good. Next is the race test. Juju actually does have her gadget that can increase her movement speed, but since while she has to activate it while standing over water, it doesn't help her in this test because there's not any water on the path to the end of the map. Ja, normaler Speed ist jetzt nicht überraschend, dass sie langsam ist. Aber wenn sie ihr Gadget aktiviert, ist das ja nochmal was anderes. So she completes the race test in 12.3 seconds. And Schaden pro Sekunde angeht, ist der Begleiter wahrscheinlich halt sogar stärker als sie, ne? Daryl and Stu for 51st place. And this one does a lot of damage. It's more than both Jesse's and Mr. P's Porter's. So keep that in mind. It's a good one. Next is the survival test. Now, I never let any brawlers block shots from the sniper bot in this test, so Grigri unfortunately could not help here. Fortunately, though, Juju's second gadget gives her a damage reduction shield while in Earth mode, so that buys her a couple extra seconds. Lebt sie ein She bisschen. survives Ja, for gut. 20.9 seconds, and that places her in 50th place. Jetzt immer der Zeitpunkt, die Elemente richtig zu nutzen. She is better than half of the brawlers in the game. And kicking us off is the reload test. Now, just like I mentioned, Juju's unload speed is actually pretty fast. But like most throwers, she doesn't have the best reload speed. She's able to reload 10 ammo in 19.1 seconds, so she ties with Colette, Dynamite, and Poco for 41st place. Das sieht eher noch okay Very aus. similar to Dynamite, so that's a good reference. Mittelfeld, okay. Juju's able to destroy 4 of the swarm bots at a time with one of her attacks, and Grigri. Ja gut, ist halt ein Werfer, ist jetzt nicht wirklich wichtig aus meiner Sicht. Brawlers never get to use their supers in this test, but even if they could, Grigri doesn't Nicht target boxes uninteressant. anyway, so it wouldn't really help. 5 Fortunately, Sekunden für die Juju Kiste. can hit Okay. several boxes at a time with each of her attacks. Juju can't successfully land an auto-aimed attack at her max range while she is not in grass mode. So Okay. Wichtig, Auto-Aim ist nicht overpowered bei ihr, increasing the schade. range wouldn't actually help her for this test. Earth mode also deals more damage anyway, and the radius of her attack is still able to hit Nita from 5 tiles away. With 2,000 damage in 5 tiles, Juju gets 28th place. She has a pretty good auto-aim. Next Gibt bessere Auto-Aimer trotzdem. is the splash test. I already mentioned that Grigri won't attack boxes, so it doesn't help anything. Ist halt in ein this test, but Werfer. Juju's Also, main- it's the attack range test. Normally, Juju's attack can be thrown 6 tiles away and has a blast radius of 2 tiles, making her total attack range 8 tiles. das ist schon nicht schlecht. Das ist schon eine gute Reichweite, fast 9 Felder kann sie angreifen. Her grass mode doesn't increase the radius of the attack, but it does increase the range that it can be thrown by 2 2/3 tiles. That Der adds up to Gras-Modus 10 ist schon 2/3 gut. tiles in total. Very long range for a thrower. That'd be the game modes because I don't think that her scores reflect how strong she's actually going to be. Then we'll go over all of her voice lines. First up, we got Gem Grab, and I want to first point out that how good Juju is going to be is based way more off of the map rather than the mode. Werbung. Also ich muss sagen, ich finde 2 lange Werbungen ist ein bisschen zu viel. Ich finde eine lange Werbung, eine kurze, war perfekt. Aber inzwischen haben wir einen Rhythmus von 2 langen Werbungen. Finde ich jetzt ein bisschen too much. Of the bushes and the ground and the water and stuff like that. That being said, I think that most gem grab maps, she's going to cause major problems for any enemy gem carriers trying Ich to glaube auch, collect ein gems in the Gem-Grab middle ist of so the ganz map. gut. Her Juwelenjagd. range is honestly insane gut sein. if she has enough bushes, and if there's water in some good spots, it might only take her 1 attack to slow down an enemy gem carrier. Hätte ich auch As for predicted, Brawl ja. Ball, we're going to go with A tier. None of the Brawl Ball maps have any Passt auch, water würde ich on sagen, them ist in Ordnung. because of some weird interactions with water and the Brawl Ball, so there likely won't ever be any water on Brawl Ball maps, so she definitely will not be slowing enemies in this mode, at least not without her gadget. But there are still plenty of walls and bushes on Brawl Ball maps, so while I don't think this is going to be one of her best game modes, I still think she's going to be really good. And for Heist, we're going to go with B tier. Ist ein bisschen schade, weil Brawl Ball und Tresorraub sind meine 2 Lieblingsspielmodi.
Und da scheint sie nicht super insane zu sein, sondern nur okay. One of her worst modes, but I still think she'll be at least a decent option for it. She doesn't have the best DPS, but with Grigri, her super, she actually has good potential to do damage over a long time. Ja, aber der muss schon echt lange am Turm sein, damit der viel Schaden macht. Grigri can't shoot through. Oh, trifft sie von da? Sie trifft von da den Tresor. Das ist natürlich krass. Ohne Probleme sogar. But I would not leave Juju and Grigri are safe all by themselves. Just think about Jessie, right? Thankfully not quite as devastating as Jessie is because sie kann ja auch über Wasser laufen. Also eigentlich ist schon okay. Gadgets and star kann man powers, schon machen. Yeah, I think B tier in Heist makes a lot of sense. As for Bounty, we're gonna go with A tier. As long as Juju has plenty of bushes to give her added range, she's gonna be a great Bounty brawler. Na gut, wie er gesagt hat, das hängt von der Map ab. Mit der richtigen Map kann Juju überall kochen. She's able to hit an enemy even just once with a water attack that could easily turn the entire game around. Wie der kleine Begleiter, aber der Schaden ist nicht schlecht. Der kleine Begleiter hat gutes Aim. Ach komm, sag ich, das war wieder 2 Schüsse. Juju spawn or for getting enemies out of the zone if they ever get in and control the map. And honestly, I am tempted to put her in the S tier for Hot Zone. We're gonna go with A tier right now, just be a little bit conservative. Okay, Hot Zone ist in Ordnung. Das sah gut aus. In Hot Zone kann sie kochen. But we are gonna put her in the S tier for Knockout. Definitely is going to be one of Juju's best modes. Nice. Her super is gonna come in. Dann werde ich sie Knockout auf 1000 pushen. Du musst ja immer einen Modus finden, wo das gehen könnte. Ich glaube, Knockout ist stabil dafür. Tank more damage for you, or it can also be useful for searching for enemies that are hiding in bushes. I think S tier makes a lot of sense. As for Solo Showdown, we're gonna go with B tier. She just doesn't have the best abilities for escaping close range brawlers since wenn sich Assassinen anspringen, bist du halt kaputt. Once they get close to her, she's gonna struggle, right? Like, super is gonna be very useful for revealing where enemies might be hiding, but it might take too much time for her to charge up her super in the first place. So I think B tier auf einer guten Map kann es aber vielleicht auch A-Tier sein oder S-Tier. Kommt halt auf die Map an. Makes sense. And just like almost every other brawler in the game, I'm gonna bump her up 1 tier for Duo Showdown. Ja, vor allem, weil sie neuer Brawler ist, wird sie stark sein. Also wenn sie nicht in den Top 10 wäre, wäre ich überrascht. Okay, was hat sie zu sagen? Ain't no grave gonna hold me. Bite the bullet, taste the venom. No more voodoo for Juju. Bends and potions. Well, aren't you special? Negative aura points. Oh, get stuffed. Hat die gerade negative Aura-Punkte gesagt? Special. Negative aura points. Hat sie? Oh Gott. Get stuffed. Okay. Ich glaube, die Voicelines werden schnell irgendwann nerven. Mo hat aber auch genervt, also. Haben alle Brawler so viele Voicelines? Okay, die Voicelines werden nerven nach einer Zeit. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass die Gadgets noch ein bisschen mehr in den Test kommen. Gerade beim Speed-Test hätte ich das ganz gut gefunden, wenn er das einmal noch mit Wasser gemacht hätte. Aber hat sich halt primär nur die Basis-Juju angeguckt. Ich hätte gerne noch mehr gesehen von ihren Fähigkeiten. Aber das machen wir dann halt übermorgen, wenn sie rauskommt. Und dann würde ich aber sagen, Leute, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Link zum Video ist auch in der Videobeschreibung, wer sich das ganz angucken möchte. Wir sehen uns aber bis zum nächsten Mal. Sagt sie echt? Negativ Aura? Special. Negative aura points. Bis dann, Leute. Und ciao.